సో ఈ వీడియోలో లెట్స్ డిస్కస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో లెట్స్ డిస్కస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్, అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాబ్లమ్ని చూద్దాం. బిఫోర్ దిస్ ఇన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వీడియోలో ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ వాజ్ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇది జావా సపోర్ట్ చేయదు అని అన్నా. జావా సపోర్ట్ చేయదు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి. దానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నోన్ అస్ అంబిగ్విటీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ డైమండ్ రింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని అన్నా. సో దట్ ఈస్ యూజింగ్ క్లాసెస్. సో దట్ ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ యూజింగ్ క్లాసెస్. ఎట్లా అంటే లెట్ మీ అగైన్ బ్రీఫ్ యూ వన్స్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ క్లాస్ ఏ ఉంది, దీంట్లో వాయిడ్ M1 ఉంది, వాయిడ్ M1 మెథడ్ ఉంది, M1 మెథడ్ ఉంది, ఓకే. అండ్ దెర్ ఈస్ క్లాస్ B, విచ్ ఆల్సో హ్యావ్ వాయిడ్ M1 మెథడ్, ఓకే. క్లాస్ బీలో కూడా వాయిడ్ M1 మెథడ్ ఉంది అని అనుకుందాం. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై క్లాస్ సి. ఈ క్లాస్ సి నుంచి ఐ వాంట్ టు డూ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. అంటే క్లాస్ సి ఎక్స్టెండ్స్ ఏంటి, నేను రెండు క్లాసెస్ సైమల్టేనియస్లీ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకున్నా, A, B అన్నప్పుడు దిస్ స్ట్రైట్ అవే త్రోస్ ఎర్రర్. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది రాదు యూజింగ్, ఎందుకంటే ఈ కామా బదులు యూ నీడ్ టు యూస్ బ్రేస్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్ మీ వన్స్ జస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ యూ. ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఎందుకు వస్తుందో ఐ విల్ జస్ట్ సే యూ. లెట్స్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఆల్సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో దిస్, ఓకే. Class A which has void M1, okay. So class B, this also has void M1 method, okay. Now I want class C which extends A, B anta. So let's have void M2 method dintlo. Now I want to make let's take C as capital, C object చేద్దామని అనుకున్నాం. సో లెట్స్ టేక్ C ఈక్వల్ టు న్యూ C అంది. లెట్స్ రైట్ దిస్. నో ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే అట్ లైన్ నెంబర్ 14 దగ్గర ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్రేస్, కర్లీ బ్రేస్ బట్ కామా ఉంది అని చూపిస్తుంది. యా, జావా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓపెనింగ్ కర్లీ బ్రేస్ బట్ అది ఉంది. సో దీని వెనకాల ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో వీ కాంట్ సైమల్టేనియస్లీ ఎక్స్టెండ్ టూ క్లాసెస్ సైమల్టేనియస్లీ. ఎందుకనంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఏలో వాయిడ్ M1 మెథడ్ ఉంది, బీలో కూడా M1 మెథడ్ ఉంది. నేను సికి ఇప్పుడు సి ఎక్స్టెండింగ్ A అండ్ B అంటే సి ఏని అవుతుంది, బీని కూడా అవుతుంది, ఏ అవుతుంది, బి అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను ఏ దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా, బి దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా. రెండిట్లో కామన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కామన్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు, ప్రాపర్టీస్ ఉండొచ్చు, వేరియబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకో. ఇంట్ x ఈక్వల్ టు 5 అందాం దీంట్లో, లేదంటే దీంట్లో ఇంట్ x ఈక్వల్ టు 6 అంట. ఇప్పుడు system.out.println x అన్నప్పుడు 5 ప్రింట్ అవ్వాలా, 6 ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇట్లా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇది ఉంటాయి. కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో వే టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజింగ్ క్లాసెస్. బట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా, దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్. లాస్ట్ వీడియోలో ఐ హ్యావ్ థాట్ యూ వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, హౌ టు డిక్లేర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ నుంచి we know that interface is just like a class, but it is an 100% abstract class which has only declaration but no implementation. So I will declare interface p1 andam. So we know that methods in an interface are by default public and interface లో డైరెక్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 అని రాసిన, ఇట్లా రాస్తే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఆర్ వాయిడ్ M1 అని రాసిన ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఈ రెండిటికి ఇట్లా రాసిన బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పబ్లిక్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ పబ్లిక్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇది లాస్ట్ వీడియోలో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ కమింగ్ టు వేరియబుల్స్ ఆర్ ఫైనల్ అండ్ స్టాటిక్. దట్ ఈస్ they are restricted to that interface as well as they are final, we can't modify them. This is about interface కదా. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఏంది, జస్ట్ డిక్లరేషనే ఉంటుంది, దాన్ని మనం రీడిఫైన్ చేయలేం. సో ఇఫ్ ఏ క్లాస్ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్, సో
if I say you అట్లా టూ. సో ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ అగైన్ ఇంటర్ఫేస్ P1 ఉంది, ఇక్కడ M1 మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ P2 ఉంది, దీంట్లో కూడా M1 మెథడ్ ఉంది అని అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటి క్లాస్ C తీసుకుంటా, క్లాస్ టెస్ట్ ఆర్ C, క్లాస్ టెస్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ P1, P2 అంట. P1, P2 అన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ M1 మెథడ్, వాయిడ్ M1 అని రాసే వర్క్ అయితే కాదు, పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 అని రాయాలి. దీని రీజన్ ఏంటో కూడా నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 అని రాసి ఇక్కడ ఇస్తా. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్స్ బట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా. సో బై దిస్ వీ క్యాన్ అచీవ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దీంట్లో వేరే ఏమున్నా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్స్. అంటే ఇక్కడ అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుతుందా, ఎందుకు ఇక్కడ ఓన్లీ డిక్లరేషన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా డిక్లరేషన్ ఉంది. డెఫినిషన్ ఉంటే వీ వేర్ కాజింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, బట్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఉంది, దేని ఛాన్స్ ఇచ్చినా ఒకటే కదా. M1 ఈజ్ కామన్, దేనికి ఇచ్చినా వీఆర్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో బై దిస్ వే వీ విల్ అచీవ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. నౌ లెట్స్ రైట్ ప్రాక్టికల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ సా. సో వీ నీడ్ టు టేక్ two interfaces. Okay, ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో లెట్స్ టేక్ two interfaces. Interface P1. So if I write void M1, this is by default public abstract void M1, and interface P2. Let's take void M1 as well as void M2, rendu తీసుకుందాం. Okay, now I will take a class tester that will implements P1, P2. Okay, class అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నేను M1 M2ని డిఫైన్ చేయాలి. సో ఐ విల్ రైట్ జస్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ M1. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ system.out.println, దిస్ ఈస్ M1 మెథడ్ అని రాస్తా. ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్? నో, వీ నీడ్ టు డిఫైన్ M2 ఆల్సో. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ M2, system.out.println, దిస్ ఈస్ M2 మెథడ్. సో ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇంకోటి తీసుకున్నాం ఇక్కడ int x ఈక్వల్ టు 5 ఇట్లా రాయొచ్చు, అండ్ int y ఈక్వల్ టు 6. బై డిఫాల్ట్ దీస్ ఆర్ ఫైనల్ అండ్ స్టాటిక్, వీ కాంట్ modify them. So if I create test object, test t ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్ అన్నప్పుడు t డాట్ ఏమేమి ఉన్నాయి, M1 ఉంది, M2 ఉంది. సో ఐ క్యాన్ జస్ట్ ప్రింట్ దెమ్. సో now system.out.println అంటున్నా ఏంటి, now t dot m1 and t dot m2. So if I run this is m1 method, this is m2 method. So both methods are accessible in test class. This is how we achieve multiple inheritance in Java. This is very important problem. ఇక్కడ డైమండ్ ప్రాబ్లం అరైజ్ కాదు, అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం అరైజ్ కాదు, ఎందుకంటే there is only declaration but there is no implementation. We as a user define the implementation కాబట్టి there is no such terminology of ambiguity problem. By this way we will achieve multiple inheritance in Java using interfaces. Thank you. Now ఇక్కడ వరకు ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ polymorphism కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీడియో in one video I will just revise abstraction and encapsulation ఒక వీడియోలో అయిపోతుంది. ఫ్రమ్ దట్ we will start something else new. oops అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. some other topics which are very important to interview or placement టైంకి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో that we will concentrate. Thank you.